Welcome everyone to another edition of the Predator Pro Billiard Series. We're here in St. Johann im Pongau, Austria at the Hotel Alpina Alpendorf. Vâng, xin chào mừng quý khán giả của Box Billiards Việt Nam. Chúng ta đến với giải đấu Predator Pro Billiards Series diễn ra tại Áo trong nội dung thi đấu của Nam mở rộng giải đấu Men Open. Và hôm nay chúng ta sẽ có trận thi đấu diễn ra trước Joshua Moritz Neuhausen và Konstantin Ivanov, người Ukraine. Pecelj. Đây là loạt winner round 1. Giải đấu này thì chúng ta có tất cả là 96 vận động viên nam. Trong đó thì Joshua Pecelj là nằm trong top hạt giống của 32 vận động viên, nằm trong top ranking. Chưa kể thì anh ấy đang là nhà đương kim vô địch của vòng tại Las Vegas hồi tháng 2. Nên anh đã chờ sẵn ở trong cái winner round 1 này. Còn lại thì cơ thủ người Ukraine đã có cho mình một chiến thắng đầu tiên và vào tới vòng winner round 1 gặp Joshua Pecelj. Trong giải đấu năm nay chúng ta sẽ đánh tới vòng last 32, sẽ là đánh thi đấu loại trực tiếp. Như vậy là nếu như thắng một trận này thì một trong hai cơ thủ sẽ phải thắng thêm một trận nữa và có mặt tại vòng last 32. Trong giải thưởng của chúng ta sẽ có nhà vô địch nhận trị giá là 37.500 đô la. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến của ván đầu tiên trong set đầu tiên. Với thể thức của nội dung 10 bóng trực thuộc của Predator thì chúng ta sẽ thi đấu 3 set, trong đó thì cơ thủ nào sẽ có 2 set thắng trước là sẽ chiến thắng. See, trying to be very precise. The position from the 2 to the red 3 ball next to get back to that purple 4. Certainly not easy from where he's landed on this 2, maybe a little straightish. Rồi với hình bi như này chúng ta thấy rằng là việc Joshua Pecelj hoàn toàn có thể xử lý bị yếu tố số 1 ra dễ ở bị yếu tố số 2, có thể là đánh cho mình đường cắm 2 băng vòng lên. Certainly a factor out there, but both players very experienced under the clock. Sau khi xử lý bi mục tiêu số 2 ở lỗ giữa, cái sẽ lướt qua mặt của hai cụm bi đứng cạnh. Sau đó là xử lý bi mục tiêu số 3 cũng lỗ giữa. Get what he wanted on the 3. Big shot here. Drawing back, smooth. Quan trọng của má bi số 5 ra mi số 6 tương đối quan trọng. Hai viên bi đang đứng gần nhau ở phía thành biên, khiến cho cái việc xử lý lấy má bi số 3 ra sẽ phải rất kỹ. Often a ball in the middle of the table, such as the 7 ball, can pose a problem. Như vậy là Pecelj đã không thể lấy cái má thẳng nhất dành cho bi mục tiêu số 4, chấp nhận phải va chạm với bi mục tiêu số 5. Rồi chúng ta nhìn thấy một tình huống va chạm rất hay để có thể nâng bi số 5 ra khu vực cửa lỗ, hướng tới việc xử lý tốt ở bi mục tiêu số 6. Ván màn đã mở rất nhiều dành đến cho Joshua Pecelj. And possibly that corner pocket, and may even pass the 10, as we're going to see him look here, which is definitely handy position to run to that left long rail, very natural from where he's landed on. Song song với giải đấu Men's Open này thì chúng ta có 3 nội dung thi đấu quen thuộc tại hệ thống giải đấu của Predator Pro Billiards Series. Đó là nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi hỗn hợp. Và trong các khung giờ hàng ngày, trong các kênh phát sóng của Box Billiards bao gồm Facebook, TikTok và YouTube, thì chúng tôi sẽ tường thuật tới quý vị các bạn các trận đấu trực thuộc của giải đấu nam và giải đấu đôi. Theo lịch phát sóng tôi có nắm bắt đến thời điểm này là như vậy.
mỗi ngày sẽ thi đấu từ 15 giờ chiều cho tới ca muộn nhất là 1 giờ sáng trong những ngày từ 16 đến 19. Mỗi ngày sẽ có 5 session, bao gồm các trận đấu của giải nam và giải đôi. Hiện tại là như vậy. Còn thông tin về giải nữ thì có lẽ cũng chỉ có 1-2 loạt thôi. Nếu có hơn thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị các bạn trong những luồng phát sóng. Rồi, như vậy là Joshua Filler đã rất nhanh chóng có cho mình điểm số đầu tiên trong trận đấu này. Trong năm 2026 này thì Joshua Filler cũng đang có một phong độ rất kinh điển khi đã có cho mình chức vô địch của nội dung đơn nam vào tháng 2 tại Las Vegas. Sau đó là chức vô địch của UK Open hồi tháng 5. Còn lại thì theo thông tin tôi có tìm hiểu thì tay cơ người Ukraine làm tay cơ trẻ. Tất nhiên thì cái thành tích của anh ấy không thể so sánh với Joshua Filler được, nhưng cũng là một tay cơ quen thuộc ở những hệ thống giải đấu của Euro Tour. Và trong cái loạt thi đấu Winner Round 1 này thì chúng ta sẽ có sự góp mặt của rất nhiều những nhóm hạt giống. Trong đó có thể kể đến những cái tên như là Aspiration, Jonasuto, Rasuke, Francisco Sanchez Ruiz, David Ancadi, Ropi Capito, Moritz Neuhausen, Federgot, Jason Shaw, Mario He, Eklen Kachi, Vizut Labutit, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với ván thứ 2 trong set 1. Như vậy là không thể đưa ra làm tình huống carom. See, Moritz has a little superstition in him because he always puts the chalk on a diamond. Very precise with where he places that chalk, and I wonder if it's maybe just to keep him from. Không rõ phải là cái ánh đèn của sân khấu nó hắt lên không mà chúng ta thấy rằng cái nét mặt của Ivanov mà hơi hồng hồng các bạn. Góc cam toàn của giải đấu Predator này hơi xa một chút nhỉ. Chia sẻ với các bạn chút thì bắt đầu từ năm nay mình cũng bắt đầu hợp tác bình luận những cái giải đấu trên hệ thống giải 10B của Predator. Trước đây thì mình khá quen thuộc với những khung hình của Matchroom, với những giải đấu của Matchroom. Nhưng sẽ có những khung hình tương đối lạ mắt. Chúng ta thấy Ivanov vừa đưa ra một tình huống thủ bi mang tính an toàn thôi. Con này thì nếu như có một góc trực diện nhìn bi số 1 thì chúng ta hãy xem có thể tạo ra một tình huống sau 5. Xin lỗi quý vị các bạn là sau 4. Tức là chạy một cú cũng an toàn vừa phải thôi. Vâng, như vậy là Joshua Filler quyết định đánh về phía hướng mục tiêu số 8. Và tuy nhiên thì vẫn ra một cái đường là hở bi mục tiêu số 1. He may be contemplating a safety from where he's landed on the 5. He might be too straight in to get anything good on the 6 next. Con này không biết là còn má có thể tấn công vào lỗ góc gần bên tay phải không? Vâng, như vậy một tình huống đường riêng dành cho bi số 1 nhưng mà Ivanov đã thực hiện không thành công. Và chờ xem là bi số 1 có thể xử lý vào lỗ giữa không nào? Bóng là con bi tấn công ở khoảng cách xa. Sai số là có thể mang tới dành đến cho Ivanov. Con này đánh vào lỗ giữa thì khả năng là rất mỏng. Và cái việc giữ cái ở khoảng cách gần giữa hai bên bi này, một má mỏng kiểm soát lực sẽ phải có một cái gia tốc cực khéo.
Rồi, các bạn thấy đó một tình huống đánh cắm áp phê phía trong bên tay trái. Bắt hai dậu nhỏ văng lên để có thể giữ lực bên bí chủ thay vì đánh một cái tình huống nhiều băng. Như lúc đầu tôi có nhận xét thì đây là một con bi phải rất khéo. Con bi cực kỳ tốt của Joshua Filler. Routine safeties here. Maybe bank the 6 to the right long rail. Use the 7-9 for cover. Could play more of a containing shot and bank the 6 down to this other end rail while leaving the cue ball up there. We'll see what he likes. I kind of like the first option. Pays off more. Well, and he found a third option. Thin off the right side, use the 8 to cover the 6, use the 10. Ở bi này thì hoàn toàn Filler sẽ phải lấy cái má bi mục tiêu số 8. Tôi nghĩ sẽ đánh cái đường cúp 3 băng về điều 9. Nếu như mà Filler đang ở một trạng thái nó đang thả lỏng một chút, nhưng mà tuy nhiên chúng ta đang thấy một cái má nó hơi sai, nằm phía bên trái của bi mục tiêu số 7. Wow, he's done really well here. If Aleksa can see the left edge of this ball, he might consider thinning it, but it's so far away. Vâng, đánh đường nhiều băng về thôi. I think it's probably better to kick at this ball most times. Problem being the 8 ball. Vâng, trong tình huống này chúng ta thấy là Filler rất tự tin về mặt đầu gậy. Anh ấy đã đánh cho mình một đánh đường dưới tâm bi bỏ phê. Cái chạy dựng 2 băng. Trong những cái trường hợp mà gặp phải những tình huống như thế thì chúng ta thấy rằng cái việc sai đầu gậy rất dễ sẽ khiến bên bí chủ đi những quỹ đạo bị méo và khiến về vị trí bi mục tiêu số 9 không đẹp. Đó là tình huống với đầu gậy cực kỳ hay của Filler. Aleksa putting some early pressure on the young German here. Cho dù bị điều ra sai má một chút, nhưng tuy nhiên chúng ta biết rằng đang thi đấu trên bàn nỉ mới. Những cái việc tấn công ở má mỏng như vậy thì con bi nó chạy sẽ khá là clean. Bên cạnh đó là với một kỹ năng đánh bi đơn có thể nói là quá tuyệt vời của Joshua Filler. Chúng ta có điểm số thứ 2. Mỗi set sẽ thi đấu chạm 4. Và chúng ta sẽ có best of 3. Tức là trong 3 ván thì ai có 2 ván thắng trước sẽ thắng. Còn nếu như hòa mà ở ván thi đấu cuối với tỷ số là 3 đều thì họ sẽ bắn penalty. Một trong những cái thể thức nội dung quen thuộc của Predator. Aleksa with a big chance to take a 2-0 lead here. Nhiều bạn có hỏi là những cơ thủ ở Philippines có tham dự giải đấu này không? Đây là một giải đấu ở khá xa so với cái khu vực của châu Á. Nên là cái việc di chuyển nó cũng là khó khăn với cái năng lực tài chính của các cơ thủ Philippines. Nhưng tất nhiên rồi, chúng ta sẽ chỉ gần như có mặt của các cơ thủ của châu Âu thôi. Nice smooth cue action. Not too quick. Take back. Và chúng ta cùng đến với cú phá bi tiếp theo của Joshua Filler. Lần này thì đã có bi mục tiêu số 3 rơi xuống lỗ giữa rồi. Chúng ta đang nhìn thấy vị trí của bi mục tiêu số 8 cản cái đường có thể đi từ 2 đến 3 băng về khu vực băng ngắn phía Filler đang đứng và cất bi mục tiêu số 1 ở gần vị trí của bi mục tiêu số 2. Con này thì cái má bên phải của bi mục tiêu số 2 lại hơi chiếm một chút cái phần tiến lên ở bên bí chủ để có thể đánh một cái đường cắm qua mặt 2 cho cái qua mặt cắm bi số 1 cái qua mặt bi số 2. Đứng gần bi số 6 và đập bi số 1 xuống băng ngắn dưới này. Chat along while watching these world-class elite players do battle. These two young guns will be on these TV tables many, many times in their career, I'm sure.
And we'll get to watch lots of them. Aleksa to break rack number 2. Rack number 3, rather, with the 2-0 lead. Chúng ta có thể thấy cái nét ướm tạo ra tình huống an toàn, nhưng cuối cùng thì Filler quyết định sẽ thực hiện tấn công. Không phải tấn công mà quyết định sẽ một cái phương án phòng ngự. Và như vậy, như cái phương án số 2 tôi có nói là cái việc bấm bi số 1 lên và cho bên chủ nấp sau lưng bi số 2, tức là sang cái thành bên tay phải ấy, khá khó để tiến lên qua mặt 2, nhưng Filler đã sử dụng một phương án tinh vi hơn. Đó là chỉ bấm vừa đủ để cái bên bi cái nó dính và đứng gần tại điểm số 2. But I don't think so, not without a lot of right spin and maybe a small masse effect. The bonus is the right spin and the top will kind of take him to the right side of the table towards the 2 ball. Do bi số 1 này có hết hoàn toàn cái mã ở cái má lỗ giữa bên tay trái không nào? Với góc độ này tôi nghĩ vẫn còn. Thậm chí là Ivanov còn đang hướng cho mình một cái phương án khác cơ. Where he's looking now tells me that shot's not on. He's gonna push to that shot somewhere else. Vâng, như vậy là vẫn có thể đánh vào cái mom trên của lỗ tít phía xa, ăn được bi số 1, con nó chưa hết đường hoàn toàn. Và đó thực tế cũng là một con bi với cảm giác rất tốt của Ivanov. Chúng ta cùng xem lại tình huống đủn viên bi mục tiêu số 1. Rất mềm mại của tay cơ trẻ người Ukraine. Somewhat of a masse effect, and you hate to elevate the back end of the cue there. Bi số 4 sẽ được xử lý qua khe 5-7 với một cú F1 băng của bi số 2. Xem là cái má này có quá mỏng không? Nếu như mỏng thì Ivanov sẽ phải xử lý cho mình một cái tình huống 2 băng để thoát tay, điều bi số 4 qua khe 5-7. Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta tình huống 2 băng. Tuy nhiên thì có lẽ như cái cảm giác về lực của Ivanov chưa được tốt khi anh ấy được vào bàn không quá nhiều trong giai đoạn đầu của trận đấu này. We will have another match coming up shortly after this one. Scheduled for 9:30 local time. Sẽ là phải làm cú sút tê hơi đứng cái lại kéo cái lại một chút, và đó là tình huống không tốt của Ivanov. Vâng, tuy nhiên chúng ta đã có may mắn mang tới dành đến cho Joshua Filler. Con bi này khó đây khi cái vị trí của bi số 8 đứng phía trên kia lại một lần nữa đang đe dọa cái điểm có thể chạm và tạo ra một cú a băng áp phê vào đầu bi số 4. Nhưng có lẽ vẫn có thể xử lý một cú A băng có áp phê để chạm được vào má con bi số 4, nhưng quan trọng là Filler sẽ quyết định tấn công ăn luôn. Anh như thế nào thôi. Không được. Quyết định chờ đợi việc nhấc bi lên của trọng tài rất cẩn thận, và kinh nghiệm của Ivanov sau một cái quá trình tham gia rất nhiều giải đấu trong hệ thống trẻ của Euro Tour. Smooth draw this one back for the 7 in the right side, it looks like. Ở đấu này chúng ta có tổng giải thưởng là 100.000 đô các bạn nhé. Còn tổng giải thưởng của cả hệ thống 3 giải đấu bao gồm nam, nữ và mixed double, tức là đôi nam nữ, là 315.000 đô la Mỹ. Với con bi này thì Ivanov sẽ phải đánh một cái đường 3 băng qua mặt 9 về điều bi số 8 lỗ tít phía xa bên tay trái. Nếu sử dụng một đầu gậy không khéo, hoàn toàn có thể nghĩ tới việc va chạm với bi số 9 trên đường về đấy. Đấy,
Các bạn thấy viên bi chủ đã lướt qua một chút cái má mỏng với bên phải bị mục tiêu số 9. Nếu như đó là một tình huống đơn thuần đẩy cule áp phê tầm 1 giờ ấy, mềm tay rất dễ va chạm. Chúng ta phải có một cú đánh dứt tay với độ văng nhiều hơn của góc ra bên bi chủ để tránh cái đường tới bằng mục tiêu số 3 quay về chạm vào mục tiêu số 9. Great prize funds. Bây giờ thì Ivanov đang thử thách khả năng tấn công bi đường xa dành đến cho Joshua Filler. Điều này khó đấy, thực sự khó. Người Đức hoàn toàn có thể có cho mình một tình huống phòng ngự. US dollars. See a little glimpse of table 1 here. The killer. Có thể dựng thẳng bi số 8 về băng ngắn phía Filler đang đứng, hoặc đập bi số 8 hai băng về băng ngắn dưới này. You can follow all the scores live. Vâng, như vậy là phương án đầu tiên, đập thẳng bi mục tiêu số 8 về băng ngắn, và có lẽ đã được che chở bởi cái con bi mục tiêu số 9 rồi. Website probilliardseries.com. Under the event tab you'll find Austria and the men's open draw. Bi số 8 trước đó của Ivanov, lẽ ra anh ấy hoàn toàn có thể đánh cho viên bi cái về sát băng ngắn dưới này tốt hơn. Thì lúc đó Filler hoàn toàn không thể chạy cái đường như vậy được. So sure this has worked great either. Nothing down and shot on the one for Aleksa. The break is always Chúng ta thấy rằng là tuy là một cơ thủ người châu Âu nhưng mà Ivanov lại có một cái cách cầm gậy. That side rail break seems to be the go-to. Khá là phóng khoáng ở cái lòng bàn tay. Mainly the hand rack from the referees doesn't always allow those balls to go in the side pocket like we're used to. And so you don't want to break from the middle and just open them wide up and give them a shot. Tình huống này rất khó mà các cầu thủ thường hay sử dụng. Đó là một tình huống mà cản trở việc đối thủ có thể đánh một cái đường kick and stick cho viên bi mục tiêu lên khu vực phía trên, mà chỉ tạo ra một đường A băng duy nhất thôi. Đó là băng dài và băng ngắn dành đến cho đối thủ. Và trong cái tình huống A băng này thì đến 90% khả năng sẽ ra hình và ra đạn dành đến cho người tiếp theo. Và thậm chí là Ivanov cũng không thể A băng trúng mục tiêu số 8. Và đấy không khó thưa quý vị các bạn. Có lẽ là tay chơi cơ người Ukraine kỳ vọng nhiều hơn bằng việc có thể A một cú 2 băng để tấn công bi số 8 vào lỗ góc phía trên gần bi số 10. Hoặc nếu như không ăn được thì bi số 8 cũng sẽ được A băng và sổ ngược lại vào băng ngắn thì cái chạy lên tạo ra cú phòng ngự. I think the cue balls may be going into the 3 here. He might have the chance of bump. Take what he can get. Certainly can't elevate the back end of the cue here to do anything else. Rồi, như vậy chúng ta có điểm số thứ 3, điểm số hưu trong set 1 dành đến cho Joshua Filler. Mùa giải năm 2000 tháng 2 năm nay thì Filler cũng đã có cho mình chức quốc vô địch tại Las Vegas cùng với bà xã Pia Filler trong 2 nội dung khác nhau, đó là nam và nữ. Not to see the hit on the 2, but they are playing all ball fouls. So the referee will need to keep a close eye on this 8 ball. That's a really, really good shot. I almost spoke too soon. Very well done to hit the correct side of that ball and get the separation. Moritz might be able to see this too, but I'm certain he can't cut it in, and this angle tells us he definitely can't cut it in. And look how deep that cue ball is. That view was great. Tell you how tight these corner pockets are. Vâng, chúng ta vẫn có bi mục tiêu số 1 rơi được. Xin lỗi các bạn, là bi mục tiêu số 2. Trying to send the 2 ball around safe. I don't think it's got there. Mind you, 9 ball covering the pocket, so I think Aleksa's called the combination.
Billard đang ngắm cái vị trí có thể tiến tới sau lông bi số 3 để tạo ra một cú sút T. Tình huống này nếu như là một người thuận tay trái thì mới có thể thuận lợi trong cái việc là sút T con bi mục tiêu số 2 này. Tất nhiên là Ivanov sẽ phải nhường lại tình huống bi đó. Bi này thì Filler chỉ vào lỗ giữa bên trái thực ra sẽ tạo cho mình cú sút T phòng ngự kéo cái sang phải đập bi số 2 đi. Đó. Rất dễ hiểu cho cú sút T vừa rồi dành đến cho Joshua Filler. Felt like that was a tall ask from how far away he was. And it wasn't like it paid off huge with getting on the 3. He was pretty close to the 3 with the cue ball there. Moritz judged the slide well there. It's easy to lose that one a little bit and end up underneath the 8-10 if the first rail slides too much, but he judged it well. Not the easiest out here, though. He needs a couple good positional shots. This one. And then something from the 7 to the 8. Chúng ta có một cú a băng hợp lệ dành đến cho Ivanov. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà tay cơ người Ukraine có thể làm được ở trong tình huống bi số 2. Cuộc giành lại khá đẹp cho Filler. Ồ, đây sẽ là một con bi hay. Filler sẽ lách qua cái khe 7-8. Get the blood flowing. Một va chạm có lợi dành đến cho Filler trong tình huống này. Tuy nhiên nên thực tế cho thấy là Filler không muốn điều con bi mục tiêu số 4 vào lỗ đấy đâu các bạn ạ. Điều vào lỗ trên đấy chẳng qua là nó bị quá lực một tí. Tôi nghĩ là như vậy. Surprised to see him come that far across for the 6 because I thought the 7. Cái lỗ của bàn Predator trong hệ thống giải đấu của Predator Pro Billiards Series là khá to. Very precise position on this brown 7 ball next to get to the 8. You land on the wrong side of the 7, you're in big trouble. Cái này hơi xa một chút. And you can see he is a little on the wrong side maybe, and bị cái rất có thể sẽ lại được kéo ngang. Ồ, như vậy đánh lách vẫn tiếp tục lách qua khe 7-8 trăng thưa quý vị các bạn. Lý do tại sao lúc đầu tôi có nhận định một cái đường kéo ngang bởi để lách qua khe 7-8 thì sẽ phải khéo một chút. Tuy nhiên trong cái giai đoạn đang bay bổng này thì với cái kỹ năng cá nhân cực gọi là cực đỉnh của mình thì Filler hoàn toàn có thể làm việc đấy một cách rất dễ dàng. I think he just tried to pinch the pocket a little bit there to get closer to the 8. And you could see he really wasn't getting anything better on the 8 anyway. Chúng ta chỉ còn một bi mục tiêu nữa thôi cho chiến thắng đầu tiên trong set 1 dành đến cho Joshua Filler, nhà đương kim vô địch của nội dung Men's Open tại Las Vegas, cũng là hạt giống số 1 của giải đấu năm nay. Off the rail, off the 9. Oh, it looks like it's the 9. He's clipped it in beautifully and nudged the 8 out. It's a great shot that he's found there. Not only to make the combination, but to clip the 8 out. Pretty much guarantees this rack, and he'll be on the hill in the first set after these 3 balls. And I like that he's taking his time here. Easy to rush this one and just think anything on the 8's good enough. But better to take a second. Be sure he comes above the 10. I think that's smart. No reason to risk slow rolling the 7 Trên màn hình là một số thông số kỹ thuật something funny happen của giải đấu này. Tỷ lệ đang chiếm bàn của Joshua Filler là 53%. Speed control is on điểm point. player over performance kia thì tôi không rõ là chỉ số về hiệu suất dựa trên cái gì hay là TPA, nhưng mà Filler đang là khoảng hơn 900 thì nó đồng nghĩa với một chỉ số tương đồng, đó là chỉ số TPA của những giải đấu của WCT bên Mỹ.
Big shout out tầm to những pro top đầu thế giới thì họ sẽ có cái chỉ số đấy khoảng tầm trên 900. Và nó nhanh quá, qua mất rồi. Nên tôi không kịp có thể nhìn lại phân tích cùng các bạn, mà chúng ta cùng đến với diễn biến của set đấu số 2. Chúng ta có một cú phá bi hơi nhẹ của Ivanov. Bi được mở ra để Filler có thể có cho mình một cú dọn bàn. Things that I love about Predator is they just really support Run the junior out. game as well. They're such big advocates số for 2 này growing hơi the gần. game, and I think it's so important to grow it Con bi này from sẽ the phải đánh ground đường up. 2 băng. Kiểm soát đầu gậy để tránh va chạm với 6 và tránh cái rủi ro ở lỗ giữa phía bên tay trái. Quý vị các bạn đang nhìn một cú đánh bỏ phê dưới tâm bi. Junior superstars Xin lỗi in quý vị this là event dưới that I đỉnh bi. saw. We'll catch them a little later in the event. For now, Aleksa down the middle again. Trying to get that four rail. Số 3 sẽ được ép ngang mạnh tay một tí để kết thúc bi số 4 cùng lỗ. Bởi vì bây giờ chúng ta đang có một cái má hơi vếch dành cho bi số 3. Again, how tight are those corner pockets? Look how deep that 8-ball is. Filler rất thận trọng bởi đánh cho mình một cái gia tốc nhanh để lấy một cái vị trí không côn băng dành cho viên bí chủ. Bởi vì bi số 4 sau khi kết thúc thì bi số 5 còn tương đối xa. Cú cúp phóng các bạn ạ. Đó, chúng ta có một cú cúp phóng gậy 2 băng với rất nhiều, không phải rất nhiều, một lượng áp phê khá đấy. First things first. Con này thì bản chất bi số 8 cản mất cái đường để có thể đánh cái đường 2 băng vòng lên, kết thúc bi số 6 lỗ tít xa bên đây phải. Quite nice for the 2-8 combination here. Lại hơi với để có thể sử dụng nhiều kỹ thuật. Filler đã sử dụng đến tay phải. Và chúng ta có đường đánh 1 băng, 2 băng, tứ băng bằng tay không thuận. Phải nói là quá ma mị của Joshua Filler rồi các bạn. Đó là một tình huống đánh tứ băng phải mở một tẹo áp phê đấy, phía bên tay trái. Và tiếp tục chúng ta sẽ có một cái tình huống phải phóng rồi. Phải đánh sốc viên bí chủ vào tầm khoảng chấm số 3 của băng ngắn phía các bạn đang nhìn và trở về điều biên số 7. Góc thì hơi hẹp, con này khó đấy. Đấy, sẽ làm cú đánh hơi sốc để viên bí chủ có thể đi một băng và thậm chí 2 băng về dưới này được. Nhưng mà nó khá là nặng. Và tới đó thì tất nhiên chúng ta thấy rằng là Joshua Filler với cái bản năng của mình thì sẽ không từ bỏ một cú đánh khó. Và bây giờ khi cơ hội đến tay thì Ivanov có thể trở lại bàn và bình tĩnh dọn 5 viên bi còn lại hay không, và chúng ta cùng chờ xem với cái màn thể hiện vừa rồi rất áp đảo và cực kỳ đe dọa tinh thần của Filler dành đến cho Ivanov. Wow, he's way underhit it. He tried to shoot that cue ball another foot to the left. Khả năng chúng ta đã có má tốt trong tình huống đẩy lên điều biên số 8 dành đến cho tay cơ người Ukraine. He stunned it and hooked himself. And now if this kick shot doesn't go right, he's going to be facing a one set deficit. Did he call the 10? I think he did. What a great shot. The kick safety, beautiful. Really beautiful shot. Oh, he judged that so well. That was sweet. The kick and stick, as they like to say. Stuck it perfectly behind that 9. Vâng, tôi không thể tin nổi bắt mình các bạn ơi. Yeah, I like going chúng ta this vừa way có too. một tình huống It looks funny, but at least something nói là good giải can trí thì happen. hơi quá, nhưng mà Ivanov cũng đã mang rail tới here, những just cái kick nét that ball in cảm the xúc open. thực sự là rất I don't know what good can dễ happen hiểu here. khi chưa ai đó đang gặp phải một trạng thái Maybe rất the tê. six is in the way to go up table, but yeah, I like this way. At least the Bi cửa lỗ four vẫn can moi get ra được. somewhere safe. Maybe the cue ball Cho into nên the là nếu như 7. anh em nào đó vẫn Good còn đang things trong can một happen. cái giai đoạn tập luyện I feel like chưa the đạt tới một side cảnh rail, giới can't thực see sự anything cao good thì hoàn toàn happening chúng here ta unless he không nên makes the ball. quá buồn, bởi ở những level cao giải đấu thế giới thì các cầu thủ họ vẫn Running trượt out of những con bi time as cửa well. lỗ là Only việc 5 hết sức bình seconds left thường. to pull the trigger here.
easy to drive by. Có lẽ để nói một cách đúng đắn trong tình huống đó thì Ivanov đã bị sử dụng lết và hơi tẹt gậy. Tôi nghĩ là như vậy. And the elevated with the top spin just made it straighten out. But you won't see these players drive by a one rail kick too often. He missed it by a lot. A small shake of the head there from Moritz. He landed on the wrong side of that 5 just a little bit, so he had to go forward with the cue ball when he wanted to just stun draw over. Not a problem though. He's dealt with it fine. Tỷ lệ phá bi của Joshua Filler thành công là 75%. Số lượng bi rơi trung bình là khoảng tầm hơn 1 bi sau mỗi cú phá và không có một pha lỗi nào. Còn lại thì tất nhiên là Konstantin Ivanov chưa được phá bi lần nào cả trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu số 2 trong set đấu số 2. Nothing to do here but roll this ball in, but he has missed one in this side pocket, so something to think about here. Có lẽ như biểu tượng số 1 có thể tấn công vào lỗ tít phía xa bên tay trái. Tuy nhiên không rõ là có con đường hay không, nhưng mà Ivanov đang tìm kiếm cho mình một phương án phòng ngự. Mọi thứ đang diễn ra không hề suôn sẻ dành cho chàng trai trẻ người Ukraine. Có vẻ một cái điều là chúng ta cảm thấy rất rõ ràng trên bàn thi đấu này là khả năng kiểm soát về phần lực. Và hiểu được cái độ chạy của nỉ của Ivanov có lẽ không được tốt. Cho dù chúng ta biết rằng là họ không thiếu thốn cái điều kiện để có thể trải nghiệm những màn thi đấu này rồi. Nhưng mà điều đó đang được thể hiện một cách rất rõ ràng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ở bên này có lẽ cái đường hướng lên bi số 4 thì đang bị khả năng va bi số 6. L sẽ phải rút cho mình một cú một băng giật ra bi mục số 4. Ồ, như vậy là chỉ mượn nhẹ mà bi số 6 thôi, chấp nhận đánh bi số 4 đường xa. Felix Vogel, the young German, up one set. Conrad Yushin up a set and on the hill in the second. Chúng ta hãy quan sát đầu gậy con này cực hay này. Có qua khe 79 nữa không? Rồi. Tình huống ép dưới tâm lách qua khe 79 các bạn, một khoảng cách rất xa. Ở những level của các cầu thủ nghiệp dư thì hoàn toàn tình huống đó vẫn có thể điều nhìn thấy 5. Mà va chạm hoặc với 7 hoặc 9 không sao cả. Nhưng mà ở đẳng cấp cực kỳ cao thì con bi đó chạy một cách ngọt ngào qua khe 79 và không va chạm với bất kỳ cái má nào cả. The nice thing with where the 3 went here for Aleksa is the push out is quite a bit easier. I think he pushes to the left rail, leaving the bank on the 1 into the top left. Một cú trô nhẹ là về thôi, lấy cái má dựng một băng hoặc là cúp 2 băng bi số 8 lên bi số 9. I hate to do that knowing that Moritz will most likely play a good safe, but if you can leave it in a spot where the double kiss is on a little bit, you can trap him into double kissing it, or maybe he gives it back if the double kiss is unavoidable. And I like the distance he's left the cue ball. Con này là một con bi rất hay. Pin it right on the rail, but I think con này sẽ bành hơi sốc lên. Might be getting this back and he might not like it. Như vậy là Filler vẫn có thể mở một chút áp phê lên nhẹ được, tức là cái má đấy nó không bị quá thẳng. Chúng ta thấy rằng cái góc cam của giải đấu này đang thiếu khá nhiều những góc cam trực diện để quan sát một cách nhanh nhất cái hướng mà cơ thủ đang nhìn vào viên bi đấy. Bởi có những cái góc mà chúng ta nhìn theo cái hướng từ một cái góc độ khác thì cảm nhận nó thẳng. Ở góc độ cơ thủ thì nó sẽ làm con có má dẫn đến cái việc nghĩ tới những cái cú đánh tiếp theo nó sẽ không đúng chính xác với nhau. Chúng ta có điểm số tiếp theo dành đến cho Joshua Filler. Exactly how he wanted to hit the 1, but the spin on the cue ball let him down a bit.
chance for Aleksa to put the first set on the board here. Looks like the 8 ball might be a little tough later on. Lots of balls to worry about before that. Đây, những cái chỉ số của trận đấu này thì chúng ta nhìn thấy là cái POP có lẽ chỉ số hiệu suất tất nhiên sẽ là hơn 900 dành đến cho Joshua Filler. Ở dưới sẽ là những cái tỷ lệ về phá bi thành công này, lỗi trong cú phá này, số bi trung bình ăn này, tỷ lệ cú đánh thành công sau khi phá này, lỗi tấn công này, trượt bi, số bóng ăn, số bóng tấn công ăn này, và một số chỉ số khác ở dưới tôi chưa kịp nhìn, và chúng ta cùng đến với ván thi đấu số 3 trong set đấu số 2. Picking this one towards the right side pocket. Hoping the 2 goes safe, hoping the cue ball stays by the 10. Cú phá bi mà Filler không có bi rơi. He hit it so good he almost made it. And look at the reward, the cue ball under the 6. Moritz top of the table, he knew. That's pretty much what. Phải nói là Ivanov cũng hơi đen khi mà ra cái hình bi có thể phòng ngự ngay, bi số 1 thì lại bị hơi cò tay ở. Có thể đánh cái vào sau lưng 5 phía thành bên trái không nào? Bi số 5 bên tay trái ấy, các bạn quan sát về bi số 5 ấy. Đấy. Tình huống gần hay dành đến cho Ivanov, nhưng tuy nhiên có lẽ cũng có một phần lợi thế rồi. Khi mà Filler lúc đầu bi số 3 cảm nhận như mất cái má chạm bi số 1, nhưng bây giờ theo góc nhìn này thì hình như nó lại lòi ra một cái má có thể chạm mà vừa đủ để ăn luôn cộng vào bi mục tiêu số 4. Biết là có như thế không, hay là phải thực hiện một tình huống A bằng 1. Như vậy sử dụng một cú đánh hơi cong cái rồi. Tức là với góc quay đấy thì cảm giác còn, nhưng nó đã hết. Và Filler đã an toàn một tình huống đánh A băng vừa đủ để bi số 1 chạm băng. Tạo ra một tình huống A băng thủ hợp lệ. Get the cue ball running up table. That's pretty good, but watch out. 2-10 combination. Oh, it's pretty thin to cut the 2. I don't think he can play it. I think he needs to, maybe play the 2 ball into the bottom left, which is what he's called. I don't hate playing the combination here. Assuming rất tiếc cho Ivanov. Thêm một chút xíu nữa thôi thì tay cờ Ukraine có thể có cho mình một cú phòng ngự cho cái hướng tới bi số 2, tạo ra một cú không thể nhảy bi được. Và A băng tương đối khó dành đến cho Joshua Filler. So if it spots, then there's no value at all in playing the comp. Then definitely cutting this 2 in makes more sense. So he's overcut it. By design. Số 3 có khoảng tầm chục phương án để có thể điều ra bất kỳ cái lỗ nào mà Filler mong muốn. Vâng, hay. Một tình huống mở áp phê để lách qua cái đường biên bên tay phải. Lách qua bi số 7 và đường biên. Which is always good. I tell players all the time, just call something in 10 ball. Con này hơi với không nhỉ? An toàn thì sẽ đánh đường cúp hay là cắm luôn 2 băng. Phải đánh một đường cúp các bạn ạ. Cúp mềm. Quickly looking to see does the 8-9 combination go. I think maybe the 8 just goes from relatively where the 10 ball is. Oh yeah, for sure it does. Possibly that 8-9 combination available too, so not too much to think about here. Other than the clock running out, letting it run down that far. Vẫn là cái bản năng sát thủ chúng ta được theo dõi từ UK Open 2026 tại tháng 5. Gần như tỷ lệ trượt bi đơn là không có. Và ở cái bàn đấu này khi với một cái miệng lỗ tương đối to, quan sát từ đầu đến giờ của tôi thì cái việc Filler đánh thường xuyên là vào giữa lỗ, cũng không
bị ba via nhiều lắm vào phía hai miệng lỗ các bạn ạ. You can tell he has plenty of experience in these arena tables. Như vậy chúng ta lại có điểm số hưu trong set đấu số 2 dành đến cho Joshua Filler. Có lẽ kịch bản này thì cũng không có quá nhiều điều bất ngờ bởi cái đẳng cấp của Ivanov với của Filler là tương đối xa nhau. Chỉ là chúng ta muốn chờ đợi nhiều hơn trong phần thể hiện của tay cơ người Ukraine trong trận đấu này. Tuy nhiên thì anh ấy cũng chưa thể bắt nhịp trận đấu được với có khá ít cơ hội vào bàn. Và mỗi lần vào bàn thì sự thể hiện nó khá là chuệch choạc, loạng choạng. I like this because he's coming straight towards the 7. Wrong side. See the shake of the head there. That tells me the 8 probably doesn't go on its own. And he needed to be straight on the 7 in order to get to the left side of the 8. Để tôi xem là người thắng ở trận đấu này sẽ đánh ở cặp nào đây. Như vậy là sẽ chưa có đối thủ. Ở trận 104 cơ. Ở trận 104 thì sẽ đánh 2 ngày nữa. Nếu như Filler thắng trận đấu này thì Filler sẽ nghỉ đến ngày 18 với đánh tiếp cái nhánh gọi là Winner Qualification để lựa chọn vào last 32 trong khoảng thời gian của ngày 17. Thì Filler sẽ đánh cái giải đôi. This combo is not wired. Just to cut the 8 sort of to the middle diamond. The ball can turn over a little bit too with how close they are. Yeah, I caught it thick the whole way. Wow, but it slopped in there. I thought. Sau loạt thi đấu này thì chúng ta sẽ còn một loạt nữa vào khung giờ lúc 10 rưỡi tối nay nhé. Mỗi ngày chúng ta sẽ có là 5 loạt. Và tuy nhiên thì Box Billiards cũng sẽ mang tới khoảng tầm 4 loạt trong ngày đầu, 4 loạt trong ngày số 2 và có những ngày chỉ phát 2 loạt thôi. Giải nam và giải đôi là chủ yếu các bạn nhé. Khung giờ thì sẽ bắt đầu từ lúc 15 giờ chiều, sau đó là đến 17 giờ, 20 giờ 30, 22 giờ 30 và 1 giờ sáng hàng ngày. Kết thúc thì sẽ là ngày 23 tháng 6. Chúng ta sẽ có là 8 ngày thi đấu liên tục. Và bên này thì chạm mỏng má bên trái, bị mục tiêu số 1 tôi cho cái về dưới này sau 10. Thì số 1 được giữ. Ô, đầu gậy cắm này. Chúng ta đang nhìn thấy một đầu gậy cắm của Ivanov. Đầu gậy cắm hay. Thay vì một tình huống đẩy về sau 10 thì anh ấy đánh một cái đầu gậy cắm nhưng mà đưa với cái gia tốc của một cú đẩy, đưa mềm thôi. Các bạn cùng nhìn lại một cái gia tốc đưa vào khá mềm mại. Mở một chút phê nhẹ thôi. Tính một cái đường carry sau 2. Jason Shaw and Cha Chen. Table 1. I'll have the pleasure of sitting in with có thể nói là George hết thuốc chữa, chịu. Còn Bisute rất có lý, nhưng mà để thực hiện cái điều có lý ấy thì hoàn toàn không hề đơn giản. Có lẽ trong tất cả những quý vị khán giả ở đây ai cũng hiểu một cái điều là chúng ta phải đánh cái đường sút tê cắm cái về sau lưng cụm 58 ấy. Để làm được cái việc như thế thì đúng là một cái đẳng cấp thực sự cao. Contemplating pushing to there. That would seem like a curious choice if he could see any of this one ball. Cái này phải bắt buộc 2 băng thôi. Băng ngắn băng dài. I don't like that. He's gonna push to a really thin cut with the safety. If he pins this cue ball, he's gonna get it back. Okay, a little. Không thể trách được Ivanov. Moritz might consider shooting it, but I think he gives it back. Cũng đã cố gắng rất nhiều trong tình huống đó, nhưng cái việc có thể chạm tới view số 1 là một cái điều khá là không tưởng, hoặc là rất khó trong tình huống bi đó.
No surprise he gives that one back. So Aleksa's called the cut. Ta sẽ còn tình huống ở cái con bi số 5. Here is to overcut this one. Get the cue ball going safe. The one can hide behind the 8, the Chưa kể là 6, 2, the không biết là có 4. con đường cùng lỗ bi số 1 đang ngắm đánh không nữa các bạn. Block it. Filler muốn đánh bi số 1 vào đấy, đủn lên đánh 2 kê đầu 7, mở đường 3. No, he didn't. He caught it thin enough to avoid the scratch, but not thin enough to avoid the 7 with the cue ball. Won't be pleased with that effort. Còn này lẽ ra điều thẳng bi số 2 thì nó kê đầu dễ hơn. But sometimes it's not all about shooting the balls in. Good recognition from Moritz there to hand that one back. Sometimes it's more than just making the balls. It's about the decision making. Có lẽ cũng dễ hiểu trong tình huống đó Filler muốn đánh một cú kê đầu mạnh một chút để cái hướng tiến lên của bill số 7 có ly có thể va chạm vào cái cụm của 5-6 dưới kia gãy luôn. Tuy nhiên với cái góc độ cam này thì chưa thể nhận định là bi số 5 này có thể đánh đường riêng vào lỗ tít phía trên bên tay phải hay không. Chúng ta cùng chờ đợi đến cú điều bi 3 ra 5 của Joshua Filler. Và bộ nhanh như thế này chúng ta sẽ có tình huống cúp 3 băng vòng lên, điều bill số 6, đầu gậy đặt 9 giờ rất. This might leak out and leave a jump shot. Possibly a kick, but I think he jumps this one. Cue ball's going to be flying here. This is a thin one. Yeah, he's going to take what he can get. Try to make the jump, send the cue ball around, and hope he can see the 4. I don't think he can be super precise here with spin or something to stay on the 4. Looks like he had maybe the wrong shaft. This is a big factor. Why didn't he have his jump cue out? It's a bit mind-blowing for me at his level to not be ready. I mean, the shot clock's running. See a lot of players nowadays approaching the table with both cues, but they had them out before. They were ready. He still had plenty of time, so nothing. Rush gears, get over this ball nice and easy. Spins around. He kisses the 9. Well, that's not the worst thing that could happen. He can see all of this 4, and the safety's pretty routine. Could try to really jail him here and draw underneath the 9. If he keeps it close to the 9, escape is going to be very difficult. Looks like he's going to use the 8 ball. Try to bank the 4 across, freeze on the 8. Wow. He has way misjudged that one. That's a big mistake and almost unforgivable at his level. Oh, we'll see if it is forgivable. Can he get back to this table? I'm not sure he can. Ball's in the open here. Everything goes. Moritz maybe only this one tricky shot away. Ian's position on the 5. I think he's gonna like how it looks. Oh, and I love how he played that. Rather than just one rail and hold it, he's gone an extra rail. Super bouncy. Got a big bounce there and overran it. Looked like he was gonna be okay at first glance. A really thin one here on the 5, and how does he get position on the 6? Can he draw it to avoid the 8? Spin off a couple of rails? I didn't think so. He went full into the 8. Well, if he can see the side of the 6 that he needs, he can bury the cue ball underneath this 8, 9, and I think he can see that. And Aleksa's not going to love his next shot. Even if he can't see that side of it, he can lick the other side of it, put the 6 underneath the 8, 9. Definitely rather bury the cue ball under there, though.
Yeah, which he's done. And he's got the 6 a good distance away to make this kick shot very tough. 2 rails needed. At least 2 rails. I suppose the 1 rail is a bit there, just very difficult to judge the bend and the slide off this top rail. Yeah, what about just tying up the ball? What about just pushing the 9 on top of the 8? Yeah, probably the percentage. Well, he's totally misjudged this too. If you're going to do that, you really have to get it right. If you're going to concede the ball in hand, you better get it right. That's 2 or 3 big mistakes near the end of the set. You can see the glove comes off. He's done in this set. He knows. He's let one slip from up 3-1. A couple of big mistakes in this particular game, misjudging the speed a bit. Easy to do on the new cloth on the TV table. You know, it's very easy to misjudge. Moritz had a couple as well that he just completely misjudged the speed and the spin and the slide, and no surprise. But these great players, they'll settle in as the match and as the days go on. Moritz with this routine 10 to steal the first set. We'll see the players take a quick timeout. I'll take a quick timeout myself. Don't go far, everyone. We'll be right back with set number 2.
Aleksa back in the arena, and Moritz to break rack number 1 in set number 2. Still from the same side. I thought we might consider changing sides, breaking the other side rail. I mean, that the one's getting kissed, nothing's really going in, but the one finds the hole. Persistency is the key. Sometimes can't quit on it right away. You got to give it a few chances. But often not being stubborn and adapting is very important in pool. I think the 2 passes the 10. We saw from previous camera angle. Looked a little close, but I think it's got plenty of room. Bit of distance though, easy to misjudge it. Trying to get the cue ball around. Yeah, you can see from here, maybe half of the pocket, maybe 3/4 of the pocket, but definitely not the whole pocket. And so we'll take a second here, try to figure out what the highest percentage play is, possibly is safe. I think we saw him look at spinning the 2 ball into the 4 and sending the cue ball around safe underneath the 6. Looks like that's what he's attempting. That's really good. Oh, it's not under the 6 though. And is there a gap here? I don't think so. I got excited for a second. Kick bank is what he's called. More about trying to stick the cue ball where the 2 is here. And he'll load this up with some bottom spin, hit it quite firm. Not break speed firm, but firm enough. While jacked up over the 6 makes it way harder. Oh, he stuck the cue ball really nice. And he's got a kiss from the 7 to hold the 2. Beautiful shot. Really beautiful shot. To the table with both cues. Looks like he's got a little 2 rail escape here. Maybe some left spin needed. Good things can happen if you hit this 2 though. How's the speed? The speed is good. No, it's not good because he caught the 3rd rail. Caught the 3rd rail. Cue ball hit the 2. Nothing hit a rail after. Must contact a rail after contacting a ball. Yeah, looks like the 4 has plenty of room, as you can see him pointing there. I'm always surprised when a player puts the cue ball there from ball in hand and stretches with a leg in the air. I think could have got a little more comfortable on that one, being that he could put the cue ball anywhere he wanted. It looks like he's overran this a little bit. Can he pinch this 3 in and draw the cue ball over? Look outside pocket. Look outside pocket. He holds his hand up to Moritz because he knows he got away with one there. Not supposed to be that close. Well, and it just made the 4 to the 5 a lot tougher. The cue ball close to the rail, having to jack up like that. Punch this one in a little bit. It's right in the middle of the pocket. It's a good shot. You'd have to think that would be the end of the tough work here if he can just come back and forth with the cue ball out near middle for the 6 ball next.
looks good from here. Nothing in the way. The 8 will go in the side pocket after the 7. You see him come over and look. And you never see these really elite players rushing these kind of situations. Definitely being very precise, taking your time, making sure of all the angles, very important. I like keeping it simple here. Roll it or stop it. Shoot the 9 in the bottom left. Don't try to do anything crazy. A little behind that ball, but it wasn't a problem. Worst case, he had a pretty big pocket there to ride it in off the 10, but he rode it in off the side rail instead. Nice to put the first game on the board again. He had a 3-1 lead in the last set before letting it slip away. Let's see if he can right the ship here. Try to win this set, force a decider. If they go to a third set and it ties 3-3 in that third set, that's when we'll see the shootout. Got some stats here, but from a different match. But this is a good one. Look at this. Nicholas Dorr taking out Cledio Caci, 2-0. That's a big upset in the early days. See if we can find out what happened there. By those stats, look like missed balls from young Cledio. Breaks here on the Pro Billiards Series. Aleksa switching to the side rail break. I like it. That head-on break has not worked well for him. He's got 2 balls down, but look at the 6 spoil the show. It's always the last rolling ball. Gets in the way. A little bobble of the head there. There's been a lot of push-outs in this match. Nobody really getting a good look at the opening shot. I think he could contemplate kicking this ball in. If it was a little closer to the rail, that top rail, he might consider trying to kick it in, being that position on the 3 is guaranteed, but from this angle we can see that little space off the rail makes the kick too low percentage. Definitely the push out. Where to push, never easy. The one playing the push always at a disadvantage. Usually if you're shooting, you have an advantage, but not in these spots. Try to push somewhere very difficult, but not so difficult that you get it back. So he wants this cue ball real close to the rail. Looks like he's got it. It was not so easy to hold it close to the rail there. But I think Moritz has more than enough of this one ball to bank it sort of between the 6, 8, 10 and keep the cue ball underneath the 5. But the 5 and the 6 will probably play pretty big for the cue ball here. For cover. Assuming you could see enough of that.
got to be the shot. Never easy from 9 feet away, though, but he's done really well there. He's got the 1 safe. Looks like 5's got cover. And Aleksa to the short cue. Well, this 1 ball's got a big pocket. If it was to bank in that top left, maybe the 3 makes it a bigger pocket. Well, how about in the side pocket off the 4? Nearly went. He'll take that result. I don't think the 1 passes the 3, and even if it does, how do you hold position for the 3 next? So I think maybe a safety from Moritz. He finds these ones really well. He's a very calculated player. He doesn't take too many crazy risks. I think a similar shot with the cue ball underneath the 5 here. Be the goal. But this time, the 10 is blocking the jump. But maybe considering a jump with a kick. That's what he's called here. Oh, I'm not sure I love this. How do you get a rail after if you hit this too full? I think you got to take your lumps and kick to the side rail here. If you hit half of the 1 ball kicking from the side rail, you can get safe a lot of ways. You did get a rail, but where the good news ends. Can we find a problem for Moritz here other than the 1 to the 3? I don't see anything happening. Might be a little on the wrong side of the 1 ball to draw it back. So you may need to punch this 1 in off the side rail with the draw. Shot. He'll be 2 straight on the 3, which I think he will be. And he changed the angle a little bit with the punch shot. Doesn't need to play the 4 in the side. He could play the 4 in the corner next. Didn't really get all of that. Now the cue ball going towards the 10 and the 8. Not easy to stay on the 5 here. So he plays the corner, which I thought where he landed on the 3, that was going to be the plan anyway, but it's worked out good. A little bit thin on the 5, but it shouldn't be a problem. Again, just a little off angle. This one certainly more manageable. Not completely dialed in on the speed control yet, but I think these players will certainly figure it out as the days go on. Middle of the pocket there. There's
There's not much between these players, just as we would expect. Both of these young superstars had lots of great performances last season. And I'm sure they both have great careers ahead of them in this game. Couldn't have timed it better to be in their prime with all the amazing things happening in the pool world these days. Thanks to some great companies like Predator and the Pro Billiard Series and all those great sponsors you see along the arena boards there. Shout out to their pool stat guy, Mike. All these great pool stats. I love this. I think pool's been missing this for a long time. Look at that performance in set 2. 909, both of them. The overall performance from Moritz, just that little bit higher. Always looking at that missed shots category. 2 from Aleksa, 1 from Moritz. Kind of the tail of the tape there in set 1. That safety efficiency from Moritz just a little bit higher. We saw Aleksa let a couple safeties slip away. And that break success always a big factor. We'll see how that progresses as the match goes on. And Moritz up quite a lot in the number of balls pocketed category. Staying to this side rail on the left side of our screen here, trying to get the 1 in the right side pocket. Maybe a 4-railer. 4-railer just misses. 1 misses, but nothing easy here. No easy shot on the 1, and 2 balls kind of tied up a little in a cluster there near the rack spot. Just the safety from Aleksa here. Off the side of the 1, send the cue ball down table. Has he got enough of it? Oh, he has. Good shot. Contain the 1 nicely there. While also finding cover, Moritz reaching for the short cue. Some sort of jump safety, I believe. Just no easy way to kick and hit the 1, and then how do you find something good to happen? So I like the choice here with the jump cue. He's got the bank to this bottom right corner of our screen. Look, it's going close, but the cue ball flies out of the arena. Referee says, don't worry about that cue ball. We'll get it later. I got another one up my sleeve. Yeah, he did need some power behind that one, but he let it loose a bit more than I would have thought. Never would have imagined him losing the cue ball off the table here from that distance. I think he's played onto this side of the 2 so that he can nudge the 10 a little out of the way of the 5 for later on. But as he nudged the 10 on top of the 6, he nearly created another problem. Got all the balls in the open here. And a great chance to regain that small lead. I really love the sets format here. Short race. Anything can happen at any time. You're never really out of it.
Winner breaks, makes it so you always have a chance. Six to the 7 will be the key here. Goes without saying. Angle on the 6 needs to be premium. Looks okay. Stun around the 10, I think. Bit of a punchy stroke, and with this new cloth, it's easy for the cue ball to grip a little bit and kiss the 10 here. Oh, he's dealt with it perfectly. Beautiful shot. Not as easy as he made it look. And you watch these great players. They make pool look so easy, but it's anything but that. Such a difficult game. The angle on the 9 looks pretty good. Draw across the top of the 10. The 10 in the same pocket. Next. Don't need chalk when you're rolling them in, right? 2-1, Aleksa in set number 2. He needs to win this set and force the deciding third set. You can follow along the scores on ProBilliardSeries.com, but I have a few for you. Some results coming in. Mika van Berkel winning 2-0. Max Lechner, 2-0. Matthias Nagaki, 2-0. FSR, 2-0. Conrad Yushashin, 2-0. Robbie Capito with a good win over Petri Mäkinen, 2-0. Josh Filler, 2-0. We have some barn-burning matches coming up next. Looks like they flip-flopped the TV table. Oh, my correction, rather, still the same. Jason Shaw coming up on this table next. But meanwhile, Aleksa going back near the middle with the break. Can't decide what's going to work. Looks like the 4-railer will go from that middle break. And he's got a shot on the 1 ball for once. Mind you, nothing ever easy. Look where the 2 balls rested. Well, I thought he was going to shoot it right away. That would have been crazy. Looked like he was winding up to just shoot it right away. This is a tough shot. Draw with lots of right spin to try to spin this cue ball into the 3 or the 2, preferably the 3. The grippy new cloth is working in his favor. This beautiful Predator Reserve cloth, super grippy when it's new. Glides lots, but it grips the draw quite easy, so I think he can get into this one enough. What he's really worried about is not getting it enough. Driving by the top of the 3, he's going to hook himself on the 2. Decided on a safety, but he's made an absolute mess of it. Safetied himself. He fluked the ball, so Moritz will come and have a look just to make sure, but this can be a quick look. And he's going to make Aleksa shoot again. Just
Aleksa was got to make sure. Pretty obvious choice. I'm sure he knew even from his chair that he wasn't shooting that one. But sometimes there's like a super easy kick safety. You got to go take a look. Aleksa was always getting put back in here. If you fluke a ball and you hook yourself, opponent can put you back in. Watch the hit here. Well, he's hit it full dead on, but it hasn't done any good. Two's laid up straight in. Not much work here. 5 to the 6, connecting nice. All the balls up there. Might be all about this 2 to the 3. I think he's got a little angle to punch into the 9. Should see 2-2 here. Yeah, and that didn't hurt putting the 9 up there too. The work at the end of this rack will not involve moving the cue ball too much. Just straight enough to draw this one back. Has to watch his arm and his hand. The 9-8. Playing all ball fouls, of course. Landed good on this 5. Maybe just the stop shot needed. Soft draw, a couple inches. Get a little closer to the 6, never hurts. And you can see how grippy that draw is. As I was mentioning, he barely touched that one. It came back a foot. Love to be straight in on the 7. Stop shot for the 8 in the side. As I mentioned, you see how these players, they don't just shoot the 7 and take something good enough on the 8. They're very precise. The next position, the mark of an elite player. A mistake that I make quite often is thinking somewhere over there will be good enough and I'll figure it out. But you could see he was very precise with the position on the 8, and it made getting to the 9 to the 10 a layup. This 10 ball to square it up at 2 here in set number 2. Both players looking like they're starting to settle in a little bit more. And I can tell you all the next match on this table. Chia Chen taking on Jason Shaw. Over on table 1, where I'll have the pleasure of sitting in with Mr. George Techea, we'll have a barn burner over there, which I'm really looking forward to. Wu Kun Lin, one of my favorite players to watch, taking on Eklent Kachi, who is always exciting. Have that scheduled for 9:30 local time, but we'll see how this progresses. If Aleksa wins this set, it'll be a little later, 9:30. And that's at 9:30 Mountain Time. I'm looking at the bracket wrong. It's showing me my local time, but that'll be 5:30. Rather, in Austria. See the break shot, still a mystery. I think we'll see a lot of that in this event. A couple players seem to have it figured out a touch better. Josh Filler, Feder Gorst seem to have this break shot figured out a little more. Filler in particular.
push-outs so far, and Aleksa's pushed out to an interesting one here. The kick safety, but it's not easy. I think he knows that the 3 can find cover, or possibly the 7. I think Moritz gives this one back. Yeah, I don't think it's high enough percentage for him to shoot it. But I'm not sure Aleksa could have done anything better. Really difficult to play a good push out at this level. Players are so good. Not only the players are so good, but the equipment is so good now that you can slow roll these balls. Not have to worry about them rolling out. There's no skids happening with the quality of the cloth and the balls and the chalk even that everybody's using nowadays. Of course, the cues, the Revo not deflecting. Yeah, under the 7 with the cue ball there. That's well done. I'm not surprised to see Moritz give it back, but I'm sure he knew that a lot of times he wasn't going to love his next shot. Just kind of had no choice. Got to play the percentages. Percentage there probably told him, you know, about 40% of the time this was going to happen. 60% he was going to be able to see the ball. He's gone to the jump cue here. He needs to watch the cue ball doesn't leave the table again. Let's see where he's pointed. Wants the 1 near the 8. He wants the cue ball under the 3. I think he's called the 4 just in case. That's pretty good. Might not work out, but that was a pretty good effort. He got the balls headed in the direction he wanted them, at least. Pretty long and straight in for Aleksa, but he's dealt with it nicely. Took what he could get on the 2 ball. If he can get some kind of position on the 3, I think I like his chances here. This is a very tough shot, though. That shot clock, it's a real factor out there. Both these players very good at managing it, plenty of experience, but those beeps can get you. Definitely puts the pressure on. Cross for the 4 in the side. He's landed exactly where he needed to be. With the 8 leading to the 9, I think we're going to see Aleksa on the hill here, barring some kind of big mental error. I would love to see him force a 3rd set. After the way this match has gone, I feel like he let the 1st set slip a little bit, and I feel like he maybe deserves this 2nd set. Played a really nice 1st set. Just a couple small errors near the end. But nothing, you know, crazy out of the ordinary, being that it was the 1st match and on the TV table. I'd love to be close to straight in on the 8 ball next. Just cannot land on the wrong side of it, which I think would be difficult from here. He'd have to really pinch this and hold it. So just a little bounce out, coming towards middle table. Now
Looks exact to me. This 10 ball to get him on the hill here in set number 2. Aleksa looking good out there. Doing everything he needs to do to put the pressure on Moritz. One of my absolute favorite things about pool is how international this game is. I'm sure a lot of you are out there watching the World Cup this week. So many amazing different countries that I've never heard of playing football there. But that's one thing I've really loved about pool. So many different people from all walks of life, all over the planet. So many different countries representing at every event. As we see Wuku and Lin warming up over there, getting ready to do battle with Eklant Kachi in a little over 20 minutes time on table 1. Meanwhile, Aleksa to break, try to force a third set here. Look out, cue ball. Drink. Use the 8 to tie up here, and it has. Nothing easy for Moritz. The 1 to the 2. Not so bad from ball in hand, but I think he'll need to take a thin cut on the 2. Might not be so easy to get to the 3. But what else do you do? Somewhere near middle table with the cue ball here. Draw this one back smooth. Could consider a safety on the 2. Not sure it's so easy from here, but well, nothing's easy from here. I don't know he can hold this cue ball off the second rail to stay on the 3. Can he come back and forth a couple times while avoiding the 8 and the 9 and the 4? Tough shot. Big pressure here trying to avoid the third set. Yeah, probably easy to miss that ball. Trying to hold the cue ball there. That's often when we see the miss come in, is when they're trying to hold the cue ball. If they can let the cue ball go a little bit, they never miss that shot. A little deceleration in the stroke kind of makes that one missable. Great chance for Aleksa. Try to get this second set on the board here. Needs to figure out something to do with that 8 later on, but there's lots of work first. But now's a good time to make a plan with all the balls in the open here, and that's the only thing to worry about. I think a lot of times these players would love to find an angle on that tied up ball to play safe. Breaking it out is risky. The safety tends to be the higher percentage. Well, he's a little straight on the 4, which means he'll be shooting the 5 off the rail. The ball's going to be near the rail when he shoots the orange 5 next. Not sure he can punch this one out to get it off the rail a bit. Into these tight corner pockets, I don't think you can risk it. Well, he did cheat it a little bit. More than I thought he would try. This little bit of distance off the rail makes a big difference. If he can land where he's pointing here on the 6, he'll consider playing the 6 while bumping the 9-8 into the free, staying on the 7. Tough to be so precise. Land there on the 6, though. That's gonna
overrun by quite a bit. And I don't see an easy safe on the 8. Consider banking it. That would be brave. First things first. 6 and the 7 you pocketed. Not sure he could find any angle on the 7 to try to break out the 8. At least not from here. Let's see Wu Kun Lin. Taking a glance here. Needed the left spin, got it. That was not an easy shot to control like that. And now he could really consider drawing into this. He really could consider it. I think he's just straight enough. And the cue ball going a little to the left helps. The thing that's not helping him is the extension on the back of the cue there. Makes drawing this ball precisely much tougher. He's going to just take something underneath and play safe. Oh, he went forward with the cue ball around the rails. Look out. No way. It's about the only thing he couldn't do was give Moritz ball in hand with now a pretty easy safe, I think. Or maybe the 8 even goes. Oh, look like he's going to play it. It goes. Safety all the way. Sometimes these players will trick you. They call something like that. It's more of a just in case. Maybe it skids. Maybe something funny happens. Catches a piece of chalk in the middle of the table. Hops up in the air and finds the pocket. Not that time. 2-rail escape here for Aleksa. Favor him to hit this ball, but he's kind of kicking the 8 into the open. I don't know anything good can happen here. Got to hit with some speed, maybe. Oh, this is really well done. That's really well done. It's about as good as he could hope for. You'd love the cue ball to be up table a little bit more. Yeah, you see Moritz tap the table there. He knows. That was a good shot. It's well done from where he was. FSR. Come in for a look, sitting in the crowd there. Safety from Moritz. Is it going to get there? I don't think it is. Great camera view. I think, has it just crept there? It maybe has because Aleksa has the short cue out. It's maybe just crept there. Spin it. Looks like maybe he could just spin it in. Well, he had the safe, and look how good he's hit this ball. What a shot. What a shot from where he was. And if this doesn't go right for Moritz, could be seeing a third set. But this is a good chance to get a kick safe here. The 8 towards the right side, and the cue ball kind of goes natural towards the 9, I think. So the cue ball didn't move, but he's got the speed on the 8. Pretty good. Contain the 8. Couple beautiful shots here from these young players, showing us the kick safety knowledge. Well, he's decided it's time to go. He's going to try to bank this one in. Shot clock running out. Big shot.
There's always a bit of a two-way there, but he's completely misjudged the speed. This cue ball comes naturally across to the other side rail for the 9-ball next. Should be hill here in set number 2. Absolutely nothing separating these two players. Giving the crowd what they came to see here in round 1. Not a big crowd filled in there yet, but you can see there's lots of seats. So if anybody's in the area, certainly worth going and checking out. Free to watch in person, of course, and on YouTube free as well. I know if I was in the area, I'd be right there. Nothing like watching these players up close. Was a little short here, but it's okay. Pockets are still playing a little bit forgiving on day 1 here with a new clot, so he can slip this one in off the side rail. He's got it right in the middle of the pocket. 3-3 in set number 2. It's a barn burner over here on table 2. Ooh, a little warning from the referee here for Aleksa. And he says, fair enough. I don't know if anybody else noticed that, but I did notice a little bit. When the cue ball was scratching, he forced it in with his cue. Referees never like that kind of stuff. No harm. I thought it was kind of harmless, but doesn't hurt to have a little warning just to make sure nothing like that happens again. Beautiful stats here, thanks to Mike. A cool stat guy. Balls pocketed per inning, 1.9 to 1.6. That's a good stat. That's a good stat. Always love the stat from the perfect Carlo match. He ran the whole set of 8-ball, 8 racks of 8-ball. And so you'd think the balls pocketed per inning would be 8. It wasn't. It was more because he was making balls on the break. It was like 8.4. Okay, let's watch the 1. Straight in the side pocket this time. What's the 2-ball doing? It's getting blocked by everything. I think the 7's got it totally covered. Camera can be a little deceiving there where it looks like the edge, but I don't think so. And you can see him point at the push out right away. Never easy pushing out. Always at a disadvantage, I feel. The player that's playing the push. And I like this. Usually I'm a big fan of pinning that cue ball right on the rail, but often in this spot you're going to get it back and you don't want it back. So leaving a little distance kind of forces the player to take it on. And this is not easy. There's nothing easy here with the safe. Banking the 2, trying to hold under the 4. Very difficult. Double kisses there. The double kiss is certainly on. Could go the other side of the ball, but then you kind of put the 2 close to the top left corner. You don't want to do that. I don't hate him handing it back. Yeah, exactly. The more I thought about it, the more I thought, I don't see anything high percentage. You should probably give this one back. Good choice, I think.
lot of times making your opponent do something under pressure is always a good choice. Certainly lots of pressure out there for both players, but Moritz want to get the job done right now. Doesn't want to see a third set here. Well, I never really saw that as an option, but how good did he play that? That bare ball safety like that is so hard. Let alone from 9 feet away. How good was that? So Aleksa has this kick off the side rail, send the 2 towards the right side pocket. It's got a bit of a big hole there, could go in off the 8, but it's mostly about trying to keep the cue ball underneath the 4 here. Yeah, well, and the cue ball on the end rail is not the worst thing to happen. Nothing easy here for Moritz. Does the 2 pass the 8? Well, he hasn't looked at anything offensive, so I think it's defense here again. And Moritz, a very careful player from what I've seen, but I've seen this a lot from the top end players. More and more defense all the time. I think seeing the value of the percentage play. Oh, there was a gap there. There's always a gap. How was there a little window between those balls? We'll never know. Unbelievable luck from Moritz to leave that. Can you see enough of this to play safe again? It's not easy from here. Trying to hold under the 9. Wow, beautiful shot again. A tap on the table from Aleksa that time. He knows that was a tricky one to get right. With the clock running down, is it going to creep behind the 9 with the spin? No, it doesn't. But it looks like the 2 is safe. It looks like the 2 is just safe enough. And nothing easy again with the safety here. Tries to use the 9, knowing that the 8 could come to the rescue. I don't think it has. Although he hasn't left him on the shot here, I don't think he can cut this one in, jacked up over the 9, so it's another safety. But yeah, you can see Moritz feeling this one. He wants to get this one over right now. He's called the bank. What a shot. What a shot that is, and what a chance now. One more big shot away. This is a long one on the 3. And maybe having to jack up the back end of the cue a little bit makes it real tough. But if he can get it down, I love his chances.
was always going to be tough. And you can see him scratching his head. He might know that's the last shot he's going to take in this match. It is double elimination, so he will get another chance tomorrow if Moritz runs out these balls. Still a lot of balls to make. Never easy under pressure, but you think he probably gets the job done here. Trying to keep the backhand dry there. I know that feeling. I'm a sweater. I like to sweat when I'm playing. Definitely the glove and the towel are two very necessary pieces of equipment for myself. Yeah, nothing much to do here. Maybe just the 8 to the 9. The last test. Not much of a test. Stop shot there, stop shot here. Aleksa be feeling like he had a chance here. Long shot on the 3, certainly missable, but at his level, you favor him to get it. Never easy under pressure, though, on the TV table in round 1. Looks like Moritz considering staying short side on the 9 here. I kind of like that because you don't need to do much from the 9 to the 10, so no need to get crazy from the 8 to the 9. Love to be straight in. Not straight in the side. Does he consider rolling this one in the side? He might. I think I still like the corner from here, but the side is okay if he's sure. Tough though, and you can see that hesitation tells me he should shoot in the corner. Oh, it was no problem. And this 10 ball to close out this match, he's gonna give it a second. Tells me definitely nerves running high here. To move into round 2 of the winner's side. Moritz Neuhausen. And it looks like he's going to get himself a day off tomorrow. Come back for winner's qualification on Thursday. It looks like that will be scheduled for 5 p.m. local time on Thursday. As you see the match stats there. Thanks so much to our pool stat guy. And thanks so much to all of you out there for tuning in. Don't go far, everyone. We got another match coming up right away.